Let us continue the marathon history from consequences of the Second World War. Defeat of the Axis powers, formation of the United Nations and Cold War. এই তিনটে হলো consequences of the Second World War. Defeat of the Axis powers. Axis powers কারা ছিল? জিগ, জার্মানি, ইটালি অ্যান্ড জাপান। এদেরকে ডিফিট হলো। আফটার দ্য ডিফিট অফ জার্মানি, দি অ্যালাইড পাওয়ার্স টার্ন দেয়ার অ্যাটেনশন টুয়ার্ডস জাপান। জাপান had occupied most of Southeast Asia, মানে আলাদা করে যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার, হাউ ইট ওয়াজ আ কনসিকুয়েন্স অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, বলছে আপ টু দ্য মিডল অফ 1942 the Axis powers met with remarkable success and captured large territories in Europe, Africa and Asia. মিডল অফ 1942 পর্যন্ত অ্যাক্সিস পাওয়ার্সরা কিন্তু জিগ মানে জার্মানি, ইটালি, জাপান এরা রিমার্কেবল সাকসেস পেয়ে গেছিল by capturing large territories in Europe, Africa and Asia. কিন্তু by the end of 1942 the tide began to turn against the Axis powers. কিন্তু 1942 শেষের দিকে পুরো টাইড কিন্তু উল্টো দিকে টার্ন নিয়ে নিল। ইন নভেম্বর 1942 দি অ্যালাইড ফোর্সেস মানে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া মানে ব্রাফ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া অ্যান্ড ইউএসএ এর সাথে ঢুকছে। বিআর ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া অ্যান্ড ইউএসএ ক্যাপচার্ড আফ্রিকান টেরিটরিজ, এগুলোকে অ্যালাইড ফোর্সেস বলছে, লস্ট বাই ফ্রান্স। This was followed by their victory over Italy and then Germany. তারপরে after the defeat of Germany, the Allied power turned their attention towards Japan. Japan had won and had occupied most of Southeast Asia. এবার thus after the war, the Axis power had to face following consequences. এটাও কিন্তু কোয়েশ্চেন হতে পারে যে after the Second World War, what consequences the Axis powers had to face. কি হলো? Now, at the end of World War II, Germany was divided into two zones, each zone under the army of each allied powers. আরেকটা কি হলো? দ্য ডেমোক্রেটিক জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, জেডিআর ব্র্যাকেটে লিখেছে, known as East Germany, was administered by Soviet Union. আর তার ক্যাপিটাল হয়ে গেল বার্লিন। তাহলে কি হলো? আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান, the Axis powers had to face following consequences. Consequences গুলো কি ছিল? The German Democratic Republic মানে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক জেডিআর, known as East Germany, was administered by Soviet Union. আর কি? দ্য ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি, মানে একটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ জার্মানি যেটা জেডিআর, সেটাকে অ্যাডমিনিস্টার করতে লাগলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি মানে এফআরজি, এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার করতে লাগলো ইউকে, ফ্রান্স অ্যান্ড ইউএস। এটার ক্যাপিটাল হলো বন, বিওএনএন, বন। আর জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ক্যাপিটাল হলো ইস্ট বার্লিন। ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি মানে এফআরজি, এটার administered by UK, France and US with Bonn as the capital. Or GDR, German Democratic Republic, known as East Germany, was administered by Soviet Union, was as East Berlin as the capital. এইগুলো হলো আফটার দ্য ওয়ার দি অ্যাক্সিস পাওয়ার হ্যাড টু ফেস সেভারাল কনসিকুয়েন্সেস। এই এফআরজি, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি, মানে ফ্রগের ওটা সরিয়ে দিতে হবে, এফআরজি, ফ্রগের ওটা সরিয়ে দে, তাহলে এফআরজি হয়ে যাবে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি। আর জিডি বিড়লা স্কুল এই স্যার খুব পেপার দেয় না, জিডি বিড়লার জিডি আর আর, দ্য জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক মানে জিডিআর
known as East Germany was administered, ওটা হচ্ছে এ ফ্রগের এফ আর জি হচ্ছে ওয়েস্ট জার্মানি, ওটা administered by UK, France and US with Bonn as the capital. A German Democratic Republic known as East Germany was administered by Soviet Union with East Berlin as the capital. এবার এইটা হলো ডিফিট অফ দি অ্যাক্সিস পাওয়ার্স এর পয়েন্ট। সেকেন্ড কনসিকুয়েন্সটা কি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের? ফরমেশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস কিন্তু ফর্ম হয়ে গেল। দ্য হরার্স অফ টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স অ্যান্ড দ্য ফেলিউর অফ লিগ অফ নেশনস লেড টু আ মিটিং অফ দ্য বিগ থ্রি। তিনজন মিলে মিটিং করলো, রুজভেল্ট, চার্চিল আর স্ট্যালিন। রুজভেল্ট হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ, চার্চিল হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার অফ ব্রিটেন আর স্ট্যালিন হচ্ছে প্রেমিয়ার অফ ইউএসএসআর। মানে যেহেতু ইউএসএ তে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, সেই জন্য ওখানের প্রেসিডেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তাই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। আবার চার্চিল হচ্ছে ব্রিটেনে, ব্রিটেনে তো রাজতন্ত্র চলে, কিংশিপ, কিন্তু এখানের প্রাইম মিনিস্টার ইম্পর্টেন্ট তাও, তাই চার্চিল প্রাইম মিনিস্টার অফ ব্রিটেন, সে গুরুত্ব এলো। আর স্ট্যালিন ওটাকে বলছে প্রেমিয়ার অফ ইউএসএসআর। প্রেমিয়ার মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টিভি প্রেমিয়ার, ওয়ার্ল্ড টিভি প্রেমিয়ার আসে না, সেই প্রেমিয়ার অফ ইউএসএসআর সেটা হচ্ছে স্ট্যালিন। ওরা সবাই মিলে মিট করলো অ্যাট ইয়াল্টা ইন ফেব্রুয়ারি 1945। দিয়ে ওরা একটা চার্টার অফ ইউনাইটেড নেশনস তৈরি হলো। দিস লেড টু দি এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন অন অক্টোবর 24, 1945। এইবার কোল্ড ওয়ার আরেকটা কনসিকুয়েন্স ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে। কোল্ড ওয়ারটা একাই একটা বড় কোয়েশ্চেন। ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার্স, ফরমেশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস, আর থার্ড কনসিকুয়েন্সটা হলো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে কোল্ড ওয়ার। এবার কোল্ড ওয়ারটা পড়ে দিই। কোল্ড ওয়ারের সময় দুটো ব্লক কিন্তু ফর্ম হলো, ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লক একটা, আর কমিউনিস্ট ব্লক একটা। ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লক লেড বাই ইউএসএ, আর কমিউনিস্ট ব্লক দ্য ব্লক লেড বাই ইউএসএসআর। ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লকটাকে বলে ওয়েস্টার্ন ব্লক আর আমেরিকান ব্লক, আর কমিউনিস্ট ব্লকটাকে বলে ইস্টার্ন ব্লক আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্লক। এবারে কোল্ড ওয়ার কি? কোল্ড ওয়ার মানে হচ্ছে যখন দুটো দেশ মারপিট করে না কিন্তু তাদের মধ্যে টেনশন চলতে থাকে, সেটাকে কি বলছে? ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার USA and Soviet Union fought together in cooperation with each other. However, towards the end of the war, the apparent the apparent harmony between USA and Soviet Union declined, and the old suspicion and ideological difference came to the front. So during Second World War, US and Soviet Union fought together in cooperation with each other. ভালোবাসাবাসি করে কোঅপারেট করে করে দুজন কিন্তু যুদ্ধ করেছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়, কিন্তু শেষের দিকে ওয়ারটার apparent harmony between US and Soviet Union declined, and old suspicion and ideological difference came to the forefront. Though both the countries did not engage in actual fight against each other, দুজনে কিন্তু কোনো অ্যাকচুয়াল যুদ্ধে গেল না, there was a state of extreme political tension between the two. This state of political tension between the countries in which each side adopted policies, it was called মানে টু স্ট্রেংথেন ইটসেলফ অ্যান্ড উইকেন দি আদার। এমন একটা পলিসি তৈরি করা হলো নিজেকে স্ট্রং করার জন্য, মানে কোল্ড ওয়ার জিনিসটাই তাই যে আ ওয়ে ইউ হ্যাভ টু স্ট্রেংথেন, ইউ ওয়ান্ট টু স্ট্রেংথেন ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু উইকেন দি অপোনেন্ট। তাহলে ডিজাইন টু স্ট্রেংথেন ইটসেলফ অ্যান্ড উইকেন দি আদার without armed conflict is known as Cold War. Thus, USA and USSR continued to maintain diplomatic relations and did not resort to overt clashes but treated each other with hostility. This led to the division of the world into two power blocks, one bloc led by the USA and the other erstwhile by USSR.
দ্য ডেমোক্রেটিক, এবার দুটো ব্লক নিয়ে একটুখানি বলে দিই, কারণ এই ব্লকটা নিয়েও কোয়েশ্চেন আলাদা করে আসতে পারে। The Democratic and Capitalist Bloc. The bloc led by USA, called the Western Bloc or American Bloc, believed in liberal democracy based on capitalism. This bloc comprised Britain, France, Belgium, Italy, Canada, Australia, Netherlands, Greece, Pakistan, Turkey. They considered the political and social system of USSR as objectionable and dangerous. এটা একটা। আরেকদিকে কমিউনিস্ট ব্লক, the bloc led by USSR, called the Eastern Bloc or the Soviet Bloc, believed in communism based on Marxist theory. The Soviet bloc countries considered the Western style democracy as a farce, meant only for rich and upper middle class. মানে এই দল মনে করে ইয়ে খারাপ, they considered political and social system of USSR as objectionable and dangerous. এটা ইউএসএ মনে করত, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করত ইয়ে হচ্ছে কি বলে, considered Western style democracy as a farce, meant only for the rich and upper middle class. Therefore, they wanted to spread communism in the world. এবার বলছে the two blocks openly propagated against each other and considered each problem from the point of view of the bloc and left no opportunity to weaken the opponent. কোনো একটা সুযোগ হাতছাড়া করতো না অপোনেন্টকে উইকেন করতে, বাট এট দ্য সেম টাইম দে মেড এভরি এফোর্ট টু অ্যাভয়েড আ ডাইরেক্ট কনফ্লিক্ট। এবার আমরা চলে যাব নেক্সট চ্যাপ্টারে, ইউনাইটেড নেশনস। ইউনাইটেড নেশনস এর প্রথম কোয়েশ্চেনই হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস। Main objectives of the United Nations. The purpose of United Nations to maintain international peace and security in the world, to develop friendly relations among nations, to achieve international cooperation in solving international economic, social, cultural, humanitarian problems, to be a center for harmonizing the এত মনে রাখা these uncolonize and develop are the three new objectives set by UNA. Disarm, decolonize, and develop are the three new objectives set by UN. Main objectives ki? To maintain international peace and security in the world, to develop friendly relation among nations, to achieve international cooperation in solving international economic, social, cultural, humanitarian problems. এইবারে বলছে disarm, decolonize and develop are the three new objectives set by UN. All the organs of the United Nations are based in New York, USA, except the International Court of Justice. হেডকোয়ার্টার্স বলছে সব অর্গানেরই ইউনাইটেড নেশনস এর নিউ ইয়র্কে, ইউএসএ তে, এক্সেপ্ট ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস which is located at Hague in Netherlands. ইউএন ফ্ল্যাগ ইজ লাইট ব্লু ইন কালার, একটা পাতা পাতা সাইড দিয়ে গোল হয়ে গেছে, এটা ইউএন এমব্লেম, মাঝে একটা ম্যাপের মতো গোল, মানে একটা রাউন্ড শেপের, ভেতরে ম্যাপ আর সাইডে পাতা পাতা, এটা হচ্ছে ইউএন এমব্লেম, এরকম দেখতে। UN flag is light blue in color and portrayed in white at its center UN emblem. Polar map of the world embraced by twin olive branches. United Nations flag adopt করা হলো 20 October 1947 এ। এবার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ ইউনাইটেড নেশনস আর এ দিয়ে শুরু হচ্ছে, এ অ্যারাবিক, বি দিয়ে কিচ্ছু নেই, সি দিয়ে চাইনিজ, ই দিয়ে ইংলিশ, এফ দিয়ে ফ্রেঞ্চ, অ্যান্ড আর দিয়ে রাশিয়া আর স্প্যানিশ।
তার মানে ACEFRS। তাহলে কি হলো, ইউএন headquarters are based in New York, USA, except the international all organs of United Nations are based in all the organs of United Nations are based in New York except মানে হেডকোয়ার্টার সবারই নিউ ইয়র্কে, শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের লোকেটেড অ্যাট হেগ ইন নেদারল্যান্ডস। The UN flag is light blue in color and portrayed in white at its center. In white at its center is UN emblem, a polar map of world embraced by twin olive branches. এরকম একটা দেখতে। অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে দি অ্যারাবিক, চাইনিজ, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ। এইবার composition and functions of General Assembly. Composition of General Assembly. All members of the United Nations are members of the General Assembly. যতগুলো ইউনাইটেড নেশনসের, এগুলো না পুরোটাই অর্গ্যানস আছে, 6টা অর্গ্যান। 6 principal organs such United Nations, General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Economic and Social Council, Trusteeship Council আর সেক্রেটারিয়েট। আর ইন্ডিয়া কিন্তু একটা অরিজিনাল মেম্বার ইউএনের, ইউনাইটেড নেশনস এর। এবার কম্পোজিশন অফ ইউনাইটেড all composition of General Assembly. All the members of United Nations are members of General Assembly. Each state has 5 representatives in the General Assembly, but each state has one vote. প্রত্যেকটা স্টেটের 5টা করে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে, কিন্তু আছে একটা করে ভোট। Regular session of General Assembly begins each year on third Tuesday in September and continues until the third week of December. Third টিউজডেতে সেপ্টেম্বরের প্রত্যেক বছরের শেষে শুরু হয়। অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ রেগুলার সেশন একজন করে প্রেসিডেন্টকে ইলেক্ট করা হয়, নিউ প্রেসিডেন্ট ইজ ইলেক্টেড। এরকম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস। আর 5টা ইউনাইটেড নেশনসের অ্যাসেম্বলি রোটেটস ইচ ইয়ার এবং 5 গ্রুপস অফ স্টেটস, এই আফ্রিকা, এশিয়া, ইস্টার্ন ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা। যাই হোক, এসবের এত দরকার নেই। এবারে পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ জেনারেল অ্যাসেম্বলি। Under the Charter, the powers and functions of General Assembly include to discuss any question relating to international peace and security. International peace and security নিয়ে কোনো কথা ডিসকাস করা, to discuss and make recommendations on any question within the scope of the Charter, to initiate studies and make recommendations to promote international political, social and economic cooperation. এইগুলো তো মনে রাখা impossible. যাই হোক, to discuss any question relating to international peace and security একটা, to consider and approve the budget of United Nations, to appoint the Secretary General on the recommendations of the Security Council, to elect the non-permanent members of the Security Council, the Economic and Social Council and Trusteeship Council. তাহলে জেনারেল অ্যাসেম্বলির কম্পোজিশন কি হলো? অল মেম্বার্স অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন আর মেম্বার্স অফ জেনারেল অ্যাসেম্বলি। ইচ স্টেট হ্যাজ 5 representatives in the general assembly, but each state has one vote. Are at the beginning of every regular session the assembly elects a new president. আর জেনারেল অ্যাসেম্বলির এবার পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস কি কি? টু কনসিডার অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ দ্য বাজেট অফ ইউনাইটেড নেশনস। বাজেট অ্যাপ্রুভ করে জেনারেল অ্যাসেম্বলি। সমস্ত নন পার্মানেন্ট মেম্বার্সকে to elect the non-permanent members of the Security Council, Economic and Social Council and Trusteeship Council. মানে নন পার্মানেন্ট মেম্বার্স এই যে 3 জন, সিকিউরিটি কাউন্সিল, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল আর ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল। 3টে যে কাউন্সিল বলে নাম আছে না, যে সিকিউরিটি কাউন্সিল,
ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল, ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল, এই যে কাউন্সিল বলে যাদের নাম আছে তাদের সবার কিন্তু নন পার্মানেন্ট মেম্বার্সকে ইলেক্ট করে জেনারেল অ্যাসেম্বলি। আর ইলেক্ট করে কাকে না, জাজেস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের যে জাজ তাকে ইলেক্ট করে। নেক্সট, এবার সিকিউরিটি কাউন্সিল। কম্পোজিশন সিলেবাসে হচ্ছে কম্পোজিশন অ্যান্ড ফাংশনস অফ জেনারেল অ্যাসেম্বলি, সিকিউরিটি কাউন্সিলের এবার আর ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের আছে, বাকি কিন্তু কারোর ফাংশন নেই। তার মানে জেনারেল অ্যাসেম্বলি আসার কিন্তু খুব খুব চান্স, তার কারণ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস কিন্তু 2025-এ চলে এসছে, ও জেনারেল অ্যাসেম্বলিও 2025-এ চলে এসছে। তার মানে সিকিউরিটি কাউন্সিল সব থেকে চান্স আসার। সিকিউরিটি কাউন্সিলের কম্পোজিশন আর ফাংশন। The Security Council consists of 15 members. সিকিউরিটি কাউন্সিলে 15টা মেম্বার আছে, 5 পার্মানেন্ট মেম্বার্স। 5 পার্মানেন্ট মেম্বার্স হচ্ছে চায়না, ফ্রান্স, রাশিয়া and Britain. China, France, Russia, Britain and the United States of America. USA, France, China, Russia, Britain. এই 5 জন হচ্ছে পার্মানেন্ট মেম্বার্স আর 15 মেম্বার্স আছে বাকি 10 জন নন পার্মানেন্ট মেম্বার্স। এই যে নন পার্মানেন্ট মেম্বার সিকিউরিটি কাউন্সিলের, এরা কিন্তু সবাই ইলেক্টেড বাই জেনারেল অ্যাসেম্বলি। এটা তো একটু আগে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেও পড়লাম যে কাউন্সিল কাউন্সিল দিয়ে যতজনের নাম তাদের নন পার্মানেন্ট মেম্বার্সকে জেনারেল অ্যাসেম্বলি চুজ করে, অর্থাৎ সিকিউরিটি কাউন্সিলেরও নন পার্মানেন্ট মেম্বারকে জেনারেল অ্যাসেম্বলি চুজ করে, ইলেক্ট করে। নেক্সট, each member of the Security Council has one vote. The negative vote of a permanent member is called veto. Each member of the Security Council has one vote. The negative vote of a permanent member is called veto. এবার powers and functions of Security Council. To maintain international peace and security, in to maintain international peace and security, to take military action against an aggressor, to recommend the admission of a new member, to exercise the trusteeship functions of the United Nations, to recommend to the General Assembly the appointment of Secretary General, and to elect the judges of International Court of Justice. To recommend to এবার এই যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের যে জাজেস সিলেক্ট করে বা ইলেক্ট করে জেনারেল অ্যাসেম্বলি, এটা কিন্তু আবার রেকমেন্ড করে সিকিউরিটি কাউন্সিল। তাই বলছে টু রেকমেন্ড টু দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ the judges of the International Court of Justice, that to recommend the General Assembly to elect the judges of the International Court of Justice, or to recommend the General Assembly the appointment of Secretary General, or to take military action against an aggressor, to recommend the admission of new members, to exercise the trusteeship functions of the United Nations. Powers and functions of Security Council. To take military action against an aggressor, to recommend the admission of new members, to exercise the trusteeship functions of the United Nations,
to recommend to the General Assembly to elect the judges of the International Court of Justice. Next, এবার International Court of Justice এর composition or function. The court is composed of 15 judges elected for a time of 9 years. Elections are held every year. Are functions of International Court of Justice. এরও আবার only members আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের আবার অ্যাডভাইজারি ফাংশনস, ভলান্টারি জুরিসডিকশন, কম্পালসারি জুরিসডিকশন এইসব এদের কাজ আছে। কম্পোজিশন ফাংশন অফ জেনারেল অ্যাসেম্বলি, সিকিউরিটি কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। দ্য অ্যাডভাইজারি প্রসিডিওর কোর্টের, এই কোর্টটার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের কিছু অ্যাডভাইজারি ফাংশন আছে, কিছু কম্পালসারি ফাংশন আছে, কিছু ভলান্টারি জুরিসডিকশন আছে। ভলান্টারি জুরিসডিকশন, কম্পালসারি জুরিসডিকশন আর অ্যাডভাইসারি ফাংশনস আছে কিছু কিছু। এবার মেজর এজেন্সিজ অফ ইউনাইটেড নেশনস কি কি? তা ছিল অর্গানস। এবার আসছি এজেন্সিতে। ইউনিসেফ, ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফান্ড। ইউনিসেফেরও হেডকোয়ার্টার্স কিন্তু নিউ ইয়র্কে। ইউনিসেফ, হু আর ইউনেস্কো, এদের তিনজনের ফাংশন কিন্তু পড়তে হয় খালি। তার মধ্যে ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন্স ইমার্জেন্সি ফান্ডের ফাংশন কি? টু প্রোভাইড ফান্ডস ফর ট্রেনিং পার্সোনেল ইনক্লুডিং হেলথ অ্যান্ড স্যানিটেশন ওয়ার্কার্স। UNICEF works for the protection of children in respect of their survival, health, and well being. UNICEF provides services in primary health care, nutrition, basic education, sanitation, and women's development. Provides technical supplies, equipment, and other aids. Makes effort to prevent diseases like tuberculosis, malaria, eye diseases. Provides help to children and mothers in emergencies arising from natural calamities, civil strife, and epidemics. কিছু কিছু পয়েন্ট কিন্তু এর এই যে যেমন মেক এফার্ট টু প্রিভেন্ট ডিজিজেস লাইক টিউবারকুলোসিস, ম্যালেরিয়া, আই ডিজিজ, স্কিন ডিজিজ, এটা কিন্তু খানিকটা ইয়ের ফাংশনের মতো শুনতে, হুয়ের, কিন্তু এটা ইউনিসেফেরই ফাংশন। কিন্তু এই ইউনিসেফের ফাংশন কিন্তু 2025-এ এসে গেছে, তাই হুয়ের ফাংশন আর হু আর ইউনেস্কোর ফাংশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Functions of WHO. It gives important drugs needed for medical care. WHO launched a program to immunize children against 6 major diseases: measles, diphtheria, tetanus, tuberculosis, polio, whooping cough. The WHO launched a program to immunize children against 6 major diseases: measles, diphtheria, tetanus, tuberculosis, polio, and whooping cough. WHO promotes research to cure and prevent diseases. WHO works towards providing safe drinking water and adequate waste disposal. WHO organizes conferences, seminars, and training for healthcare personnel from different countries. Malaria eradication program continues to be the world's biggest health problem.
এটার কিন্তু কোয়েশ্চেন এসে যেতে পারে যে কি ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম world's biggest health problem. Malaria eradication program continues to be the world's biggest health program. World's biggest health program কি না malaria eradication program, who aims at fighting diseases and preventing them from spreading, who publishes health journals like Bulletin of World Health Organization and Public Health Panorama. এটাও বলতে পারে write two journals published by who? Bulletin of World Health Organization and Public Health Panorama. Who makes special efforts in combating diarrheal diseases which are known as killers of infant and young children. এবার UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Objectives and headquarters. এসব দরকার নেই। মেইন headquarters of UNESCO are in Paris আর হুয়ের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে জেনেভা সুইজারল্যান্ড। এবার functions of UNESCO. Removal of illiteracy by encouragement to adult education, distance education and open school system. Emphasis on education of women and girls. Financial assistance for the education of disabled children. Encouragement of science education by providing regional training centers. Organization of book fairs and festivals at international and national levels. Organization of book fairs and festival at national and international levels. এবার সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস, এটা হচ্ছে এডুকেশনের অন দ্য গ্রাউন্ডস অফ এডুকেশন। এবার সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস, ইউনেস্কো অর্গানাইজেস সেমিনার্স অ্যান্ড কনফারেন্সেস অফ সায়েন্টিস্টস অফ ভেরিয়াস কান্ট্রিজ who promotes basic research in fields like geology, mathematics, physics, and oceanography. UNESCO helps in correcting the imbalance in scientific and technological manpower that exists because 90% of the trained manpower is concentrated in industrialized countries. Who UNESCO encourages the study of social sciences. এবার ইউনেস্কো কমিউনিকেশনের দিকে কি? ইউনেস্কো ডেভেলপস কমিউনিকেশন, ইট improves the quality of press, the films and video services. It assists, মানে UNESCO assists the developing countries to develop communication. UNESCO affords the freedom of press and independence of media. এবার ইউনেস্কোর in the preservation of cultural heritage. UNESCO encourages modernization without the loss of cultural identity and diversity. UNESCO provides এই যে প্রিপেয়ার একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট বানিয়েছে to identify the monuments and sites which are to be protected. এই যে যত monuments sites, এই যে যে কি বলে ওটাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা তাজমহল, এগুলো যে কালো হয়ে যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট বানিয়েছে ইউনেস্কো to identify the monuments and sites which are to be protected. UNESCO gives ICH tag to give recognition to cultural practices, traditions, and skills. ICH tags help to preserve cultural diversity, strengthen social cohesion. ICH tag কিন্তু ইউনেস্কো দিচ্ছে। এই ICH ট্যাগ দেওয়া আর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট বানানো, এই দুটো এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ ইউনেস্কো। এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে।
তাহলে একদিকে ইলিটারেসি রিমুভ করে বাই গিভিং অ্যাডাল্ট এডুকেশন, ডিস্টেন্স এডুকেশন অ্যান্ড ওপেন স্কুল সিস্টেম, emphasis on the education of women and girls, financial assistance for education of disabled children, encouragement of science education by providing regional training centers. UNESCO promotes basic research in fields like geology, mathematics, physics, and oceanography. UNESCO organizes seminars and conferences of scientists of various countries. UNESCO develops communication, improves the quality of press, the films and video services. It assists, money UNESCO assists developing countries to develop communication. আর এইগুলো হচ্ছে আইসিএইচ ট্যাগ দেয় আর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট বানায় ইউনেস্কো। নেক্সট, আচ্ছা, ইউনেস্কো pays attention towards cultural development through the medium of films. UNESCO gives encouragement to artistic creations in literature and fine arts. এগুলো শর্ট কোয়েশ্চেনে দিতে পারে। এবার NAM, নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট, objectives of NAM. First question, brief meaning, objectives, are role of Pandit Jawaharlal Nehru and name are main architects of NAM. প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে objectives, to eliminate all those causes which could lead to war. The important objectives of NAM are: the main objective of NAM at the beginning was key to keep away the newly independent countries of Asia and Africa from superpower rivalry and to protect and preserve their newly acquired independence. Objectives of NAM বললে এই কথাটা প্রথম লিখতেই হবে, তাই let us mug up this point. The main objective of NAM at the beginning was কি, to keep away the newly independent countries, to keep away the newly independent countries of Asia and Africa from the superpower rivalry and to protect and preserve their newly acquired independence. The other important objectives of NAM are to eliminate all those causes which could lead to war, to advocate sovereign equality of all the states, to oppose colonialism, imperialism, and racial discrimination, to protect human rights and to protect the environment, to oppose the use of force and the use of nuclear weapons, to encourage friendly relations among countries, to advocate sovereign equality of all the states. Main objective of NAM হচ্ছে at the beginning was to keep away newly independent countries, newly independent country kara, Asia, Africa, from superpower rivalry and protect and preserve their newly acquired independence. আবার না ইন্ডিপেন্ডেন্সটা চলে যায়, এটার দিকে লক্ষ্য রাখা। এইগুলো গেল হচ্ছে objectives of NAM। আর তার সাথে কি কি, টু এলিমিনেট, আর কি কি অবজেক্টিভ ছিল, টু এলিমিনেট অল দোজ কজেস which could lead to war, to oppose colonialism, imperialism, racial discrimination, to advocate sovereign equality of all the states, to encourage friend relation among countries, to oppose the use of force and nuclear weapons, to protect human rights and protect the environment, to strengthen the United Nations as the organ of world peace, and to build new international economic order. এটাও কিন্তু ন্যামের একটা মানে অবজেক্টিভ, এটাও শর্ট কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে এনআইইও, নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার, কে ইয়ে করতে চেয়েছিল, বিল্ড করতে চেয়েছিল বেসড অন ইকুইটি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস, এটা কিন্তু ন্যাম হবে, নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট। এইবারে
একটা লোগো অফ ন্যাম সামিট, একটা পাখির ছবির মতো আছে, এটা কিন্তু লোগো। কোনো কোনো জায়গায় দেখলাম লোগো নিয়ে একটু একটু কোয়েশ্চেন আসছে পাখির ছবি দিয়ে, এটা কিন্তু একটা লোগো ন্যামের। আর একটা ত্রিশূলের মতো ওই বাইরে সেই পাতা 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 ত্রিশূলের মতো একটা সাপের মতো, এটাও হুয়ের লোগো। আর একটা বাচ্চার মায়ের লোগো কিসে আছে, মা বাচ্চার লোগো হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড, ইউনিসেফ। এটা মা বাচ্চা, তাহলে ইউনিসেফ মা বাচ্চা, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হচ্ছে এটা স্নেকের মতো আর একটা ত্রিশূলের মতো, আর ইয়েটার লোগোটা হচ্ছে ন্যামের পাখি, মানে শান্তি হয় না, পাখি হচ্ছে ডাভ পিসের ইয়ে। এবার মিনিং অফ নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট, এই মিনিং অফ নন অ্যালাইনমেন্টে দ্য মেইন ফিচার্স অফ ন্যাম এটা কিন্তু আছে। It is opposed to any kind of military alliance like NATO, SEATO, সিয়েটো, ওয়ারশো প্যাক্ট, এইসব কোনো কিছুতেই কিন্তু ন্যাটো, এসিএটিও, সিয়েটো, ওয়ারশো প্যাক্ট এইসব অপোজ করবে। ইট ইজ নট অ্যালাইন্ড টু এনি অফ দ্য পাওয়ার ব্লকস, স্ন্যাম মানেই হচ্ছে সে কোনো পাওয়ার ব্লকের কিন্তু অ্যালাইন্ড নয়। ইট ইজ নট অ্যালাইন্ড টু এনি অফ দ্য পাওয়ার ব্লকস, ইট ইজ অপোজ, মানে ন্যাম ইজ অপোজ টু এনি কাইন্ড অফ মিলিটারি অ্যালায়েন্স লাইক ন্যাটো, সিয়েটো, ওয়ারশো প্যাক্ট। It does not remain aloof from international problem. It actively participates in politics among the nations. তো নন অ্যালাইন মুভমেন্ট স্ট্যান্ডস ফর অ্যাকশন রাদার দেন প্যাসিভনেস। প্যাসিভনেস কিন্তু নেই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ও কোনোভাবেই মারপিট করবে বা কোনো ধরনের ন্যাটো, সিয়েটো, ওয়ারশো প্যাক্টকে কিন্তু অপোজ করবে। এবার অবজেক্টিভস অফ ন্যাম, মিনিং হয়ে গেল, অবজেক্টিভস সিলেবাসে আছে, অবজেক্টিভসও হয়ে গেছে। এইবারে হচ্ছে পাঞ্চশীল। পাঞ্চশীল কি? পাঞ্চশীল হচ্ছে দিস প্রিন্সিপালস, যে প্রিন্সিপালস, 5 প্রিন্সিপালস অফ ন্যাম আছে, সেই 5 প্রিন্সিপালস অফ নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট। 5 প্রিন্সিপালস কি কি? মিউচুয়াল নন ইন্টারফারেন্স ইন ইচ আদার্স ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স, মিউচুয়াল নন অ্যাগ্রেশন, equality for mutual benefit, peaceful coexistence, and mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. তাহলে আমরা মিনিং অফ ন্যাম কি পড়লাম না? অপোজ করবে এনি কাইন্ড অফ মিলিটারি অ্যালায়েন্স লাইক ন্যাটো, সিয়েটো, ওয়ারশো প্যাক্ট। আর একটা কি? ইট ডাজ নট রিমেইন অ্যালুভ ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেমস। আর কি? ইট ইজ নট অ্যালাইন্ড টু এনি পাওয়ার ব্লকস। এইটা হচ্ছে ন্যামের মেইন ফিচার্স, মিনিং অফ নন অ্যালাইন মুভমেন্ট আর মেইন ফিচার্স অফ ন্যাম কিন্তু এটা। এরপরে অবজেক্টিভস অফ ন্যাম আমরা কি পড়লাম, যে মেইন অবজেক্টিভটাই হচ্ছে নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি যেমন এশিয়া আফ্রিকা থেকে সুপার পাওয়ার রাইভালরি থেকে দূরে রাখা, আর তাদের নিউলি মানে অ্যাকোয়ার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সটাকে প্রিজার্ভ করা। আর কি না? টু অপোজ কলোনিয়ালিজম, ইম্পেরিয়ালিজম, রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, to advocate peaceful settlement of international disputes, to oppose the use of force and nuclear wars, to protect human rights, to strengthen the United Nations as an organ of world peace. এবারে factors responsible for, না 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 না, এটা গেল মিনিং, অবজেক্টিভ। এবার পাঞ্চশীল। পাঞ্চশীল কি না? 5 প্রিন্সিপালস, সেটাকেই বলছে পাঞ্চশীল, 5 প্রিন্সিপালস অফ ন্যাম।
Mutual non-interference in each other's internal affairs, এটা first principle. Mutual non-aggression, second principle. Third principle, equality for mutual benefit. Fourth principle, peaceful coexistence. Fifth principle, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. এইবারে একটা ব্যান্ডাং কনফারেন্স হলো in April 1955. This conference বলছে these five principles or Panchsheel were given practical shape at a conference held in Bandang. এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এই ফাইভ প্রিন্সিপলস অফ পাঞ্চশীল প্র্যাকটিক্যাল শেপ কোথায় পেল? ব্যান্ডাং কনফারেন্স in April 1955. This conference was attended by 29 countries from Asia and Africa, including Philippines. Asia and Africa 29 countries এটা অ্যাটেন্ড করলো। এই ফাইভ প্রিন্সিপলসকে প্র্যাকটিক্যাল শেপ দেওয়া হলো ব্যান্ডাং কনফারেন্সে। The conference was presided over by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, Chinese Prime Minister Chow En Lai, and Gamal Abdel Nasser, Prime Minister and latter President of Egypt. তাহলে এই যে ব্যান্ডাং কনফারেন্স যেখানে ফাইভ প্রিন্সিপালস অফ পাঞ্চশীলকে প্র্যাকটিক্যাল শেপ দেওয়া হলো, এইটা প্রিসাইডেড ওভার বাই কে কে? না ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু, আর কে ছিল? চাইনিজ প্রাইম মিনিস্টার চাও এন লাই, আর কে ছিল? লেটার প্রেসিডেন্ট অফ প্রাইম মিনিস্টার এন্ড লেটার প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ গামাল অ্যাবডেল নাসের। GAMAL ABDAL ABDEL NASSER. Bandung Conference thus paved the way for cooperation among newly independent nations, which later on blossomed into non-aligned movement. এই যে ব্যান্ডাং কনফারেন্সটা, এটাও কিন্তু কোয়েশ্চেন হয় যে সিগনিফিকেন্স অফ ব্যান্ডাং কনফারেন্স। ব্যান্ডাং কনফারেন্স paved the way ফর কোঅপারেশন অ্যামাং নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশনস। যত নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশনস, তাদের মধ্যে শান্তি বা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য ব্যান্ডাং কনফারেন্স ডাজ পেভ দ্য ওয়ে ফর কোঅপারেশন অ্যামাং নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশনস উইচ লেটার অন blossomed into non-aligned movement। তাহলে আমাদের পাঞ্চশীলও হয়ে গেল। এই পাঞ্চশীলের ভেতরেই ব্যান্ডাং কনফারেন্সটা আসছে। নেক্সট হচ্ছে নেম দি আর্কিটেক্টস অফ ন্যাম। Architects of NAM, these three are considered as the founding fathers of NAM. কে কে? এই প্রাইম মিনিস্টার নেহেরু অফ ইন্ডিয়া, প্রেসিডেন্ট জসিফ ব্রজ টিটো অফ ইউগোস্লাভিয়া, প্রাইম মিনিস্টার নেহেরু অফ ইন্ডিয়া, টিটো অফ ইউগোস্লাভিয়া, and Nasser of Egypt. These three are considered as the founding fathers of NAM. এই ফাউন্ডিং ফাদার্স অফ ন্যামোজা ফাদার্স সোজা চিফ আর্কিটেক্টসও তাই। এরা হচ্ছে নেহেরু, টিটো, নাসের। নেহেরু অফ ইন্ডিয়া, টিটো অফ ইউগোস্লাভিয়া অ্যান্ড নাসের অফ ইজিপ্ট। এরা হচ্ছে থ্রি আর দ্য ফাউন্ডিং ফাদার্স অফ ন্যাম অ্যামাং দি আদার ফাউন্ডার মেম্বার্স অফ ন্যাম। আর বাকিরা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সুকার্ণ অফ ইন্দোনেশিয়া আর কিং মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ অফ নেপাল। একজন তো, এই তিনজন তো ছিলই, বিসাইডস প্রাইম মিনিস্টার নেহেরু অফ ইন্ডিয়া, প্রেসিডেন্ট টিটো অফ ইউগোস্লাভিয়া and President Nasser of Egypt. The other architects of NAM were
President Sukarno of Indonesia, King Mahendra Bir Vikram Shah of Nepal, এরাও ছিল। এরা হচ্ছে আর্কিটেক্টস অফ ন্যাম। নেক্সট, রোল অফ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু। এই ন্যাম নিয়ে, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু নিয়ে একটুখানি আমি পড়ে দিই। পণ্ডিত নেহেরু ওয়াজ আ ভিশনারি। এই যে দ্য নন অ্যালাইন মুভমেন্ট ওজ আ লট to the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. In fact, India was the first country to initiate the policy of non alignment under the leadership of Nehru, page number 181. The non aligned movement owes a lot to the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. In fact, India was the first country to initiate the policy of non alignment, page number 181, under the leadership of Nehru. Pandit Nehru was a visionary. He realized that the greatest danger of sovereignty and integrity of India and the other newly independent nations of Asia and Africa lay in their joining any of the two power blocks. So Bujlo, he realized যে greatest danger to the sovereignty and integrity of India are বাকি independent nations like Asia and Africa lay এতে কি বিপদ সব থেকে ছিল, লে ইন জয়নিং এনি অফ দ্য টু পাওয়ার ব্লকস, দ্য গ্রেটেস্ট ডেঞ্জার was to join any of the power blocks. He called upon these countries to keep themselves away from politics of the two opposing camps. সমস্ত এদের এই দুই অপোজিং ক্যাম্পের পলিটিক্স থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে বলল। He advocated mutual respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. It was Nehru who gradually led the countries of Asia and Africa towards the concept of non alignment. It was Nehru who gradually led the countries of Asia and Africa towards the concept of non alignment. He convinced these countries that they had great moral force and with their collective efforts could exert pressure on the issues of war and peace. যাই হোক, he, along with Tito of Yugoslavia, Nasser of Egypt, and Chow En-lai of China, Ho Chi Minh, ওই যে হো চি মিন স্মরণী আছে ইয়েতে বিহালায়, এটা কিন্তু হো চি মিন অফ ভিয়েতনাম, led the Bandung Conference. এটাও কোয়েশ্চেন হতে পারে, who led the Bandung Conference? Pandit Nehru with Tito of Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser of Egypt, Chow En-lai of China, Ho Chi Minh of Vietnam led the Bandung Conference. The decisions taken at Bandung Conference were given a final shape at Belgrade in 1956. Nehru was acknowledged as the greatest spokesman for the neutrality of Asian and African states. এটাও কোয়েশ্চেন হতে পারে, who is considered by acknowledged as the greatest spokesman for the neutrality of Asian and African states? Pandit Nehru. Though Nehru was committed to Western concept of liberalism and democracy, he did not approve of the military or economic alliance like NATO, CENTO, CETO initiated by USA. He opposed these alliances as he believed that they encouraged colonialism and imperialism and were likely to produce a race for armaments. Nehru was against the philosophy advocated by two power blocks. He rejected the communist state as monolithic and described Marxism as outdated theory. He did not favor capitalism either. He was influenced by democratic socialism. Na Nehru কমিউনিস্টকে সাপোর্ট করতো, না মার্কসিজমকে সাপোর্ট করতো, না কোনো পাওয়ার ব্লককে সাপোর্ট করতো, না ক্যাপিটালিজমকেও সাপোর্ট করতো। নেহেরু ইউজ টু সাপোর্ট only social democratic, sorry, he believed in the principle of, he strongly advocated the principle of democratic socialism. His policy of non alignment, however, was not meant to promote a third bloc
but to ensure freedom. আর কি করতো? Under the stewardship of Nehru, India played an important role in spreading the message of NAM. আর more than 5 decades after Nehru's death, 5 decade পেরিয়ে গেছে, 5 decades have passed after Nehru's death, India still continues to follow the path of NAM. এখনো কিন্তু নন অ্যালাইড মুভমেন্টের পাথই ফলো করে, একে কামড়ানো ওকে কামড়ানো, এর সাথে মারপিট ওর সাথে মারপিট, ঝগড়া এসবে থাকে না ইন্ডিয়া। And its objective as preached by the founding fathers themselves. তাই ইন্ডিয়া follows the path and objective of the founding fathers, founding members. With the emergence of neo-colonialism, NAM has become all the more relevant. Our Nehru was against the mad race for armaments and called for disarmament and abolition of stockpiles of nuclear weapons. একদম সব সময় ম্যাড রেস ফর আর্মামেন্টকে আগেইনস্টে ছিল, ডিসআর্মামেন্টে বিশ্বাস করতো, অ্যাবলিশন অফ স্টক পাইল নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স। ইট ওয়াজ ইন দ্য মানে pursuance of his policy of disarmament that India signed a treaty for banning atomic tests, যে সিটিবিটি সাইন করেছিল 1963। এই যে ইন্ডিয়া signed a treaty in 1963 for banning atomic tests। ওই একদম ওইসব অ্যাটমিক টেস্ট ফেস্টের কোনো প্রয়োজন নেই, এটা নেহেরুর জন্যই। It was in the pursuance of his policy of disarmament that India signed a treaty in 1963 for banning atomic tests। কোনো প্রয়োজন নেই সব অ্যাটমিক টেস্ট ফেস্টের। তাহলে আমাদের ন্যাম হয়ে গেল। এরপর আমরা যাব ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্ট। We are starting with civics portion, a very bad portion, the most challenging part of history of ICSE, the civics portion. We are going to start with it. Federalism key, federal system of government. Federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the constituent units of the country. মানে স্টেট গভর্নমেন্ট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মধ্যে পাওয়ার divided. In a federal system of government, all the administrative powers are divided between the central and the state governments. In a federal system of government, all the administrative powers are divided between the central and state governments, and both are supreme within their respective spheres according to the constitution. দুজনেরই কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এবার লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা। প্রথমেই বলি ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টে, the union parliament comprises the president, two houses of the parliament, the house of the people and the council of the states. house of the people টা হচ্ছে লোকসভা and the council of the states টা হচ্ছে রাজ্যসভা। লোকসভা, Lok Sabha is the house of the people. The members of Lok Sabha are directly elected by the people. Maximum strength of Lok Sabha as provided by the constitution is 550. Out of this, not more than 530 members shall represent the states. আর এইখানে কিন্তু যে পাওয়ার্স আর ফাংশনস দেওয়া আছে লোকসভার রাজ্যসভার আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, কিন্তু মেইন হচ্ছে ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্ট বলে দেওয়া আছে তাদের পাওয়ার। এবার লোকসভার স্ট্রেংথ হচ্ছে 550, 530, নট মোর দেন 530 মেম্বার্স শ্যাল রিপ্রেজেন্ট দ্য স্টেটস, 20 মেম্বার্স শ্যাল রিপ্রেজেন্ট দি ইউনিয়ন টেরিটরিজ। এবার কোয়ালিফিকেশনস ফর মেম্বারশিপ অফ লোকসভা: he should be an Indian citizen, he should be at least 25 years of age, he should have his name in the electoral rolls in some part of the country, he should not be an insolvent, he should not hold any office of profit under the government. এবার parliamentary procedures, very important. কি কি?
সেশনস কি? এগুলো কতগুলো নাম আছে, একটা সেশন, কোরাম, কোয়েশ্চেনার, জিরো আর, অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন, নো কনফিডেন্স মোশন। সেশনস কি কি? সেশনস, কোরাম, কোয়েশ্চেনার, জিরো আর, অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন, নো কনফিডেন্স মোশন, ছটা জিনিস আছে। Sessions. The President summons each house of the Parliament. Each house shall meet at least twice a year, and the interval between two consecutive sessions shall be less than 6 months. Parliament summon করে each house of the Parliament. Each house shall meet at least twice in a year, and the interval between the two consecutive sessions shall be less than 6 months. Normally, there are 3 sessions in a year: the budget session, মনসুন সেশন অ্যান্ড উইন্টার সেশন। সামার মামার বলে কিন্তু কোনো সেশন নেই। বাজেট, মনসুন, উইন্টার। বাজেট সেশন ফেব্রুয়ারি থেকে মে, মনসুন জুলাই অগস্ট অ্যান্ড উইন্টার নভেম্বর ডিসেম্বর। বাজেট, মনসুন, উইন্টার, 3 সেশনস। এবার কোরাম কি? এইটাও কিন্তু কোয়েশ্চেন অনেকবার আমি পেয়েছি। দ্য প্রেসিডেন্ট সামন্স ইচ হাউস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট, ইচ হাউস শ্যাল মিট অ্যাট লিস্ট টুয়াইস ইন আ ইয়ার, and the interval between the meetings should not be consecutive sessions, should be less than 6 months. Are 3 sessions ki? Budget session, monsoon session, winter session. Next, quorum ki? Quorum means the minimum number of members required to be present in order to enable the house to transact its business. Quorum মানে হচ্ছে the minimum number of members required to be present in order to enable the house to transact its business. Next, এটার মানে হচ্ছে this means that the house cannot conduct its proceedings and pass bills and resolutions without the presence of at least 1/10 of its total membership. 1/10 of its total membership যদি না থাকে, page number 192, this means that the house cannot conduct its proceedings and pass bills and resolutions without the presence of at least 1/10 of its total membership. The speaker may adjourn the house or suspend the meeting if there is not the requisite quorum, but until there is a requisite quorum. এবার question আর কি? The first hour on every working day of Lok Sabha is reserved for questions unless otherwise decided by the speaker. যদি বাই চান্স স্পিকার ঠিক করে যে এই সময় কোয়েশ্চেন আর হবে না, তাহলে ফার্স্ট আওয়ার অন এভরি ওয়ার্কিং ডে অফ লোকসভা ইজ রিজার্ভড ফর দ্য কোয়েশ্চেন আনলেস আদারওয়াইজ ডিসাইডেড বাই দ্য স্পিকার। আর মোটামুটি লোকসভা আমরা এর থেকেই বুঝতে পারি 11টার সময় বসে, তার কারণ দিস আর উইচ ইউজুয়ালি স্টার্টস অ্যাট 10 AM, সকাল 11টা, ইজ নোন অ্যাজ দ্য কোয়েশ্চেন আওয়ার। A member of the House may ask questions from the government on matters of public interest. The right of members to ask questions from the government is known as interpellation. এটাও খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন। What is interpellation? বা the right of the members to ask questions from the government is known as interpellation. interpellation. এইবার ইন্টারপেলেশন হয়। দেয়ার আর 3 টাইপস অফ, এইখানেই কিন্তু কোয়েশ্চেন আওয়ারের মধ্যেই 3 ধরনের কোয়েশ্চেন হয়। 3 টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স। A member has to give a 10 days notice for a question. 10 দিনের নোটিস দিতে হয় মেম্বারকে কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য। কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে? স্টার্ড কোয়েশ্চেন, আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন, শর্ট নোটিস কোয়েশ্চেন। Starred question key are those which a member wishes to have an oral answer on the floor of the house. Starred question সেইগুলোই যেগুলো মেম্বার উইশ করে to have oral answers. Such questions are indicated by asterisk mark.
মানে স্টারের মতো মার্ক দেয়া থাকে, সেগুলোর ওরাল ভার্বাল আনসার পেলেই হয়, ভার্বাল কোয়েশ্চেন্স, ভার্বাল আনসার পেলেই হয়ে যায়, এটা স্টার্ট কোয়েশ্চেন্স। আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন্স আর গিভেন ইন রিটেন ফর্ম। একদিকে এগুলো আনস্টার্ড, মনে হবে তো এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না, মানে অ্যাস্টেরিক্স মার্কস দেয়া থাকে না, অ্যাস্টেরিস্ক মার্ক এতে দেওয়া থাকে না, এগুলো হচ্ছে আনস্টার্ড কোয়েশ্চেন্স। Short notice questions relate to a matter of urgent importance. Such questions are asked with a short notice shorter than of 10 days. Short notice questions relate a matter of urgent importance. Such questions are asked when a notice shorter than of 10, asked with a notice shorter than of 10 days. তাহলে শর্ট নোটিস কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার জন্য খুব শর্ট নোটিস লাগে, 10 দিনের কম নোটিসেই জিজ্ঞেস করা যায়। স্টার্ট কোয়েশ্চেন ওরাল কোয়েশ্চেন হয়, আর মানে ওরাল আনসার পেলে হয়, আর আনস্টার্ট কোয়েশ্চেন গুলো আনসার্স আর গিভেন ইন রিটেন ফর্ম। এটা গেল কোয়েশ্চেন। আর প্রথমে হয়ে গেল সেশন, যে 3টে সেশন, বাজেট সেশন, মনসুন সেশন, উইন্টার সেশন, আর 2টো সেশনের মধ্যে ইন্টারভেল 6 মাস যেন না হয়, এক্সিড করে, shall be less than 6 months, 6 মাসের কম যেন হয়, আর twice in a year যেন at least each house meet করে, আর president summons each house, এটা session. Quorum means the minimum number of members required to be present in order to enable the house to transact its business. This means that the house cannot conduct its proceedings and pass bills and resolutions without the presence of at least 1/10 of its total members. Question are এই 3 ধরনের question। আর right of members to ask questions from the government is known as interpellation. Our first hour on every working day of the Lok Sabha is reserved for questions. These are usually starts at 11 a.m. এইবারে 0 hour 11 hour যত বেশি করে কোয়েশ্চেন আওয়ার, তার উল্টোটা হচ্ছে 0 hour। The 0 hour refers to the period which begins at 12 o'clock soon after the question hour continues till the lunch break। 12টায় শুরু হয়ে লাঞ্চ ব্রেক অব্দি এই 0 hour চলে। ডিউরিং দ্য 0 hour মেম্বার্স রেজ all types of questions without any permission or prior notice। যেমন কোয়েশ্চেন আওয়ারে প্রায়র নোটিস পেতে হয়, কোনটা 10 দিনের নোটিস দিতে হয়, আবার শর্ট নোটিস কোয়েশ্চেন 10 দিনের কম নোটিসেই জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু 0 hour যা খুশি তাই জিজ্ঞেস করা যায়, সেটা বেলা 12টায় শুরু হয় আর লাঞ্চের আগে অবধি চলতে থাকে। The presiding officer controls the house when faced with heated discussions, charges and counter charges and constant interruption by the members। এবার types of motions। A motion is a formal proposal made by the member that stating that the house should take up some particular matter which is of public importance। Adjournment motion। Adjournment motions are generally allowed on subjects such as a railway accident resulting in a death of several persons। Adjournment motion means proposal to lay aside all other business and take up a definite matter of urgent importance। Adjournment motion কি? Means a proposal to lay aside, একটা proposal দেওয়া হচ্ছে to lay aside all business and take up a definite matter of urgent importance। Adjournment motions are generally allowed on subjects such as railway accident resulting in the death of several persons or a dacoity or natural calamity। No confidence motion কি? Is a proposal of expressing lack of confidence in the ministry। এই নো কনফিডেন্স মোশনটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স ইন দ্য মিনিস্ট্রি দেখাবার জন্য। দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ইজ কালেক্টিভলি রেসপন্সিবল টু দি এন্টায়ার লোকসভা ইনক্লুডিং দ্য মেম্বার্স অফ অপোজিশন। No confidence in the government is moved by the opposition। A no confidence motion is moved by the opposition। The house grants leave to no confidence motion। A no confidence motion can be passed only na if at least 50 members are there to support it। The motion can be taken up for discussion with আচ্ছা দরকার নেই। The on conclusion of the debate the speaker puts the motion to vote। এইটা একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল কোথাও যে who puts the motion to vote। Who puts the no confidence motion to vote? এই motion to vote ভাষাটা দিয়ে দিয়েছিল। Speaker puts the motion to vote।
If the motion is passed, the government has to resign. এবার in the 12th Lok Sabha, the government headed by Sri Atal Bihari Vajpayee lost a confidence motion just by one vote. The government collapsed and general elections were held. 12th Lok Sabha কি হয়েছিল? Government headed by Sri Atal Bihari Vajpayee lost a confidence motion just by one vote. The government collapsed and general elections held. এটা অ্যাকচুয়ালি লেখার কোনো দরকার নেই, এটা জাস্ট একটা রেফারেন্স মনে রাখার জন্য যে সত্যি কখনো নো কনফিডেন্স মোশনে আনা হয়েছিল আর একটা ভোটের জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী হেরে গিয়েছিল। নো কনফিডেন্স মোশন মানে হচ্ছে প্রপোজাল এক্সপ্রেসিং ল্যাক অফ কনফিডেন্স ইন দ্য মিনিস্ট্রি। আর কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স is collectively responsible to Lok Sabha, including the members of opposition. এইভাবেই কিন্তু এরা অপোজিশনকে চাপে রাখে। The Council of Ministers is collectively responsible to entire Lok Sabha, including the members of opposition. Adjournment motion কি? Adjournment of the House means suspension of the sitting of the House by the Speaker. এই অ্যাডজর্নমেন্ট মোশনটা স্পিকার এনে দিতে পারে। অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন মানে সাসপেনশন অফ সিটিং অফ দ্য হাউস বাই দ্য স্পিকার, সাসপেনশন অফ দ্য সিটিং অফ দ্য হাউস বাই দ্য স্পিকার। এবার বলছে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাডজর্নমেন্ট অফ দ্য হাউস রেস্টস উইথ দ্য স্পিকার অর দ্য চেয়ারম্যান অ্যাজ। এবার হাউস ক্যান বি, হাউসও কিন্তু কখনো কখনো অ্যাডজর্ন করে দেওয়া যায়। কখন? আফটার দ্য বিজনেস ফর দ্য ডে ইজ ওভার। দ্য হাউস ইজ অ্যাডজর্ন আফটার দ্য বিজনেস ফর দ্য ডে ইজ ওভার। দিনটা শেষ হয়ে গেলে অ্যাডজর্ন করে দেওয়া। ভেন দ্য ডেথ অফ সিটিং অর এক্স মেম্বার অফ দ্য হাউস অকার্স, কোনো হাউসের মেম্বার মারা গেলে, এক্স মেম্বার মারা গেলে তখনও হাউস অ্যাডজর্ন করে দেওয়া হয়। দের ইজ সো মাচ ডিসঅর্ডার ইন দ্য হাউস, খুব ডিসঅর্ডার তৈরি হয়ে গেলে and difficult to conduct business. আর যখন ফর দ্য ওয়ান্ট অফ কোরাম মানে 1/10 অফ দ্য মেম্বার্স অফ দ্য হাউস যদি না থাকে তাহলেও অ্যাডজন করে দেওয়া হয়। আর অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন দ্য স্পিকার ফাইন্ডস ইস নেসেসারি, যখন স্পিকার বোঝে এটা প্রয়োজন তখনও অ্যাডজনমেন্ট মোশন এনে দেওয়া হয়। এইবারে স্পিকারের ইলেকশন আর ফাংশন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, সিলেবাসে আছে। Election. The Speaker of the Lok Sabha is elected from among its own members soon after the newly elected House meets for the first time. When the House is dissolved, the Speaker does not vacate his office. আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা ছবি দেওয়া আছে বইতে, ওম বিড়লা বলে, ও এম ওম, ওম হয় না সেই ওম, ওম বিড়লা দ্য স্পিকার অফ লোকসভা। এখন কিন্তু বোধহয় ওম বিড়লা স্পিকার অফ লোকসভা আর দ্রৌপদী মুর্মু প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। Speaker may resign from his or her post on health or other grounds by submitting a letter of resignation to the deputy speaker. এবার রোল অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য স্পিকার। আর ডেপুটি স্পিকার কি? দ্য কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফর দ্য office of deputy speaker who performs the duties of the speaker when the latter is absent or while the office of speaker is vacant. A speaker can also be removed by Lok Sabha if the majority of the members pass a resolution to this effect. Pass a resolution against him. তাহলে কিন্তু স্পিকারকেও রিমুভ এইভাবেও হয়ে যেতে হবে। Role and functions of the speaker. All bills passed by the House are signed by him before they are sent to Rajya Sabha for its consideration or to the President for assent. সমস্ত যত বিল থাকে, অল বিল পাসড বাই দ্য হাউস আর সাইনড বাই দ্য স্পিকার, প্রথম সাইন করে কিন্তু স্পিকার, তারপর সেটা যায় রাজ্যসভায়,
তারপর সেটা যায় প্রেসিডেন্টের কাছে অ্যাসেন্টের জন্য। অল বিলস পাসড বাই দ্য হাউস আর সাইনড বাই দ্য স্পিকার বিফোর দে আর সেন্ট টু রাজ্যসভা ফর কনসিডারেশন অর ফর প্রেসিডেন্টস অ্যাসেন্ট। The speaker does not vote in the house except when there is equal votes or there is a tie. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, যে স্পিকার কি কখনো ভোট দেয়? না, স্পিকার ভোট দেয় না। Except when there are equal votes on both sides, that is the treasury benches and opposition. এটাকে কি ভালো একটা কথা বলেছে পেজ নাম্বার 134, ট্রেজারি বেঞ্চ আর অপোজিশন দুটোকে বলছে। দু দলেরই ট্রেজারি TRESURY ট্রেজারি বেঞ্চ আর অপোজিশন দুদিকেই যখন সমান ভোট হয়ে যায় এটাকে এক কথায় বলে দেয় when there is a tie। তাহলে the speaker does not vote in the house except when there is a tie। আরেকটা কি, the speaker decides whether a bill is a money bill or not। তাহলে role and functions of the speaker কি, the speaker presides over the meetings of the house, he allots time for discussion, all bills passed by the house are signed by him before they are sent to Rajya Sabha for consideration or to the president for assent। Third power কি, the speaker does not vote in the house except when there are equal votes on both sides, means except when there is a tie। তারপরের পাওয়ার কি, the speaker decides whether the bill is a money bill or not। এটা কিন্তু স্পিকারের ফাংশন হাউসে। এবার হ্যাঁ, সমস্ত ফাংশন আছে স্পিকারের। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন স্পিকারের কি কি, the speaker receives all petitions and documents in the house। সব পিটিশন আর ডকুমেন্ট, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনের মধ্যে পড়ছে, সব পিটিশনস আর ডকুমেন্ট স্পিকার পায়। He speaker communicates the decisions of the house to the concerned authorities। স্পিকার কিন্তু হাউসের যেটা ডিসিশন সেটা মানে যা হাউসের মতামত বা ওপিনিয়ন সেটাকে কিন্তু কনসার্নড অথরিটির কাছে পাঠায়। তাহলে হি communicates the decision but sends the opinion of the house to the concerned authorities। He regulates the admission of visitors and press to the galleries of the house। A speaker regulates the admission of visitors and press to the galleries of the house। How মানে লোকসভার গ্যালারিতে যে প্রেস আসবে আসবে তারা আসবে কিনা এটা কিন্তু ঠিক করে এই ওম বিড়লা স্পিকারটা, মানে এই যে লোকটার নাম কি, এই যত মানে জুন মালিয়া, তারপরে হচ্ছে জয়া বচ্চন, সচিন তেন্ডুলকার, এদের মানে ছবি গিয়ে সুমন দে তুলবে না তুলবে না এটা ডিসাইড করে কিন্তু স্পিকার। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনে পড়ে। দ্য স্পিকার gives the permission to the admission of the visitors and space when he regulates the admission of visitors and press to the galleries of the house। The speaker receives all petitions and documents in the house। এই দুটো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন। এবার ডিসিপ্লিনারি ফাংশনস অফ দ্য স্পিকার। এটা বলছে in regards to a question whether a member of Lok Sabha stands disqualified under anti defection law, যদি কোনো মেম্বার অফ লোকসভা স্ট্যান্ডস ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যায় অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যান্টি ডিফেকশন ল, দ্য কোয়েশ্চেন শ্যাল বি রেফার্ড টু দ্য ডিসিশন অফ দ্য স্পিকার। The constitution says that the speaker's decisions shall be final and no court shall have jurisdiction in this regard। এটাকে যদি কোনো মেম্বারকে ডিসকোয়ালিফাই করতে হয় আন্ডার অ্যান্টি ডিফেকশন ল, it can be done by the speaker and
The constitution says that the speaker to decisions shall not be, even no court shall have any jurisdiction in this regard. If a speaker wants any member of the Lok Sabha to be disqualified under anti defection law, a speaker maintains order in the house, এটা হচ্ছে disciplinary functioning. When members become unruly, he may order them to withdraw, he may suspend a member, he may disregard the authority of the chair. In case of grave disorder, he can adjourn the house. এগুলো কিন্তু disciplinary function. তাহলে ওই যে ছবি তুলতে দেবে কিনা, প্রেসকে ঢুকতে দেবে কিনা, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনে পড়ছে। রিসিভস অল পিটিশনস এন্ড ডকুমেন্টস ইন দ্য হাউস, এটাও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন। Business of the house হচ্ছে speaker presides over the meetings of the house. All bills in the house are signed by him before they are sent to Lok Sabha, Rajya Sabha, for its consideration, to the president for assent. The speaker can never vote in the house except when there are equal votes on both sides. এগুলো সবই হচ্ছে business of the house. এরপর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনে ওই প্রেস, আর ডিসিপ্লিনারি ফাংশনে হচ্ছে কোনো কেউ যদি মিসবিহেভ করে তাহলে স্পিকার অ্যাডজর্ন করে দিতে পারে হাউসকে। যে দ্য স্পিকার মেনটেন্স অর্ডার ইন দ্য হাউস, when the member becomes unruly, he or she may order them to withdraw, he may suspend a member if he disregards the authority of the chair, or in case of grave disorder, the speaker can adjourn the house. Or in regard to a question whether member of Lok Sabha stands disqualified under anti-defection law, the question shall be referred to the decision of the speaker. যদি মনে করে যে and according to the anti-defection law, the person stands disqualified, the member of Lok Sabha stands disqualified, তাহলে the constitution says that the speaker's decision will be the final and no court have the jurisdiction in this regard. এটা disciplinary function। এবার parliamentary committee, the speaker is the ex officio chairman of the committees of the house. Ex officio chairman of the committees of the house, or he appoints the chairman of all the committees of the house. এবার miscellaneous functions, the speaker presides over the joint session of both the houses of the parliament. miscellaneous functions এ হচ্ছে joint session of both the houses of the parliament কে preside করে। এইবার রাজ্যসভা। লোকসভা এতক্ষণ হলো কম্পোজিশন, কোয়ালিফিকেশন ফর মেম্বার্স, ইলেকশন, টার্ম, বাপরে বাপ। রাজ্যসভা, রাজ্যসভা কম্পোজিশন, এটা হচ্ছে আপার হাউস or the council of the states. The maximum strength of Rajya Sabha can be 250 members. The members fall into two categories: nominated and elected. Nominated members are by the president from among the persons having special knowledge for practical experience in matters such as literature, science, art, and social service. The nominated members are 12 in number. Elected members 238 are nominated members are nominated by the president. They are nominated, page number 195, nominated by the president from among the people who have special knowledge in literature, science, art, social service. The nominated members are 12 in number. 213 members are elected by the states in the union. The allocation of seats among the states is not equal. The 238 members elected are 12 members nominated. এবার election. The representatives of each state of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assembly of each state in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. এই ভাষাটা আবার প্রেসিডেন্টেও আছে।
The representatives of each state in Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assemblies in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Rajya Sabha is the permanent house and it cannot be dissolved like Lok Sabha. Each member of Rajya Sabha is elected for a period of 6 years. One third of the total members of the house retire every after 2 years. Members can be re-elected if they so desire and their electors support them. About qualification of membership in Rajya Sabha, he should be an Indian citizen, he should be at least 30 years of age, should have his name in the electoral rolls in some part of the country, should not be an insolvent or a proclaimed criminal, he should not hold any office of profit under the government, he should not be of unsound mind. এইবার আসল শুরু হচ্ছে পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা। আলাদা আলাদা করে কোনো পাওয়ার না, পার্লিয়ামেন্ট বললেও ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টের পাওয়ার বললেও এগুলো, আবার একারে মানে লোকসভা রাজ্যসভার পাওয়ার গুলো এগুলো। এরপরে কিছু থাকবে এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স। প্রথম হচ্ছে লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স। All bills other than the money bill can originate in house, either house of the parliament, in any house of the parliament. যে কোনো bill except the money bill can originate in either house of the parliament. No bill can become law unless agreed by both the houses. If there is a disagreement, the president may summon both the houses of the parliament in a joint meeting. Issues are decided by the majority. The দরকার নেই এত কিছু, all bills other than money bill can originate in either house of the parliament, or if there is a disagreement the president can summon both the houses of the parliament. এইবারে হচ্ছে মেইন লেজিসলেটিভ পাওয়ার যেটা, সেটা হচ্ছে কিসে কিসে ল বানাতে পারে। লেজিসলেটিভ পাওয়ার মানেই হচ্ছে ল বানানো। তাহলে the parliament has the exclusive power to make laws on all the subjects mentioned in union list, including important subjects like defense, banking, communication, foreign affairs. তাহলে the parliament has exclusive powers to make laws on all the subject mentioned in the union list like defense, banking, communication, foreign affairs. Ever matters in concurrent list among the state legislative assemblies, the parliament can make laws on the subject listed in concurrent list. For example, education, forest, adoption, succession, trade union. If there is a conflict between the union parliament and state legislative on any law, the union law will prevail. তাহলে matters in concurrent list, still allowing along with the state legislative assembly, the parliament can make law on the subject listed in the concurrent list. Concurrent list কি কি সাবজেক্ট আছে? ফরেস্ট, এডুকেশন, অ্যাডপশন, এইসব। এইবার বলছে পার্লিয়ামেন্ট হ্যাজ রেসিডুয়ারি পাওয়ার্স। রেসিডুয়ারি পাওয়ার কথাটার মানে কি? স্টেট লিস্টেও যেগুলো মানে নেই, ইউনিয়ন লিস্টেও যেগুলো নেই, কনকারেন্ট লিস্টেও যেগুলো নেই, সেগুলোর বাইরেও যা যা জিনিস তাতেও ল বানাতে পারে পার্লিয়ামেন্ট। দ্য পার্লিয়ামেন্ট possesses residuary powers. This means that it can make laws with respect to all those matters which are not mentioned in any of the three lists: the union list, state list, and concurrent list. The state list comprises matters related to agriculture, animal husbandry, public health, local government. The parliament can legislate even on subjects included in the state list. ডিউরিং দ্য প্রোক্লেমেশন, এইটাও কিন্তু একটা আলাদা করে কোয়েশ্চেন বহু জায়গায় পেয়েছি যে কি কি পরিস্থিতিতে স্টেট লিস্টেও পার্লিয়ামেন্ট
দখলদারি করতে পারে, লেজিসলেট করতে পারে। এমনিতে তো ইউনিয়ন লিস্ট, কনকারেন্ট লিস্ট, রেসিডিউয়ারি পাওয়ারের মধ্যে দুটোর কোনো লিস্টেই নেই, কিন্তু স্টেটের ক্ষেত্রে কখন আহ, মানে ল বানাতে পারে। দ্য স্টেট লিস্ট কম্প্রাইজেস ম্যাটার্স রিলেটেড টু এগ্রিকালচার, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, পাবলিক হেলথ। এবার বলছে দ্য পার্লিয়ামেন্ট ক্যান লেজিসলেট ইভেন অন সাবজেক্টস ইনক্লুডেড ইন দ্য স্টেট লিস্ট। কখন কখন? ডিউরিং দ্য প্রোক্লেমেশন অফ অ্যান ইমার্জেন্সি, যখন ইমার্জেন্সি হয়। When the Rajya Sabha passes a resolution by two-thirds majority that a subject in the state list has assumed national importance, যখন রাজ্যসভা বলে যে সাবজেক্ট কোনো স্টেট লিস্টে ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে সেইটা। When two or more states are of the opinion that parliament should legislate on a subject given in the state list, the parliament can make law on that subject, but that would be applicable only to the consenting states. কিন্তু সেইটা সেই যে স্টেটের ব্যাপারে ল বানাচ্ছে সেটাতেই অ্যাপ্লিকেবল হবে। তাহলে কখন কখন স্টেট লিস্টে লেজিসলেট করতে পারে? When there is a proclamation of emergency, when Rajya Sabha passes a resolution of two-thirds majority that a subject in the state list has assumed national importance, kimba when two or more states are of the opinion that parliament should legislate on any subject given in the state list. এইবার the president is empowered to promulgate an ordinance at a time when the parliament is not in session. এটা কিন্তু শুনে মনে হচ্ছে এটা লেজিসলেটিভ পাওয়ারের মধ্যেই পড়ে, যে প্রেসিডেন্ট প্রোমালগেট করতে পারে অডিয়েন্স মানে অর্ডিন্যান্স when the parliament is not in session। এটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের পাওয়ারেও লেখা যেতে পারে যে প্রেসিডেন্ট ইজ এম্পাওয়ার্ড টু প্রোমালগেট অ্যান অর্ডিন্যান্স when the parliament is not in session। আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আছে, when there is a total breakdown of the constitutional machinery, এটাকে বলে failure of the constitutional machinery, তখন a state of emergency is declared during the period of emergency, the parliament becomes the legislature in the state concerned and assumes all powers including the financial powers of passing the state budget। এবার financial powers কি কি? Lok Sabha, a money bill can originate in Lok Sabha only. After a money bill is passed by Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha for its recommendations. Within 14 days, money bill originate করতে পারে লোকসভায়। After a money bill is passed by Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha for its recommendation, which must not exceed 14 days. মানি বিল তো পাস হয়ে গেল লোকসভায়, কিন্তু রাজ্যসভায় পাঠানো হয় রেকমেন্ডেশনের জন্য, কিন্তু 14 ডেজের পর ইট ক্যানট উইথহোল্ড দ্য বিল এনিমোর, it automatically it is considered to be passed। তো ফিনান্সিয়াল ম্যাটার্স বা মানি বিলের ক্ষেত্রে লোকসভা ইজ দ্য সুপ্রিম অথরিটি। দ্য পার্লিয়ামেন্ট এটা ফিনান্সিয়াল পাওয়ার্সে কিন্তু পড়ছে, লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স কিন্তু শেষ এই মানি বিল নিয়ে। The parliament passes the union budget containing the estimates of receipts and expenditure of the government for a financial year। পার্লিয়ামেন্ট পাস করে বাজেট কন্টেইনিং দি এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড রিসিপ্টস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ আ ফিনান্সিয়াল ইয়ার। তাহলে ফিনান্সিয়াল পাওয়ার্স কি পার্লিয়ামেন্টের? যে বাজেট পাস করতে পারে, মানি বিল অরিজিনেট করতে পারে লোকসভায়, 14 ডেজের বেশি কোন মানি বিলকে উইথহোল্ড করা যায় না, তারপর ইট ইজ কনসিডার্ড টু হ্যাভ পাসড, অ্যান্ড দেন দ্য বিল ইজ সেন্ট টু দ্য প্রেসিডেন্ট ফর অ্যাসেন্ট, অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাজ টু গিভ অ্যাসেন্ট। এটা হলো ফিনান্সিয়াল পাওয়ার হয়ে গেল। হ্যাঁ, এইটার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্স যে নো ট্যাক্স ক্যান বি ইম্পোজড অর মানি স্পেন্ট বাই দ্য গভর্নমেন্ট উইদাউট দি অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। পার্লিয়ামেন্টের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া না কোনো মানি
মানে ট্যাক্স ইম্পোজ করা যাবে না, মানে কোনো ট্যাক্স, নো ট্যাক্স ক্যান বি ইম্পোজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট উইদাউট দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। এবার লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট হয়ে গেল, ফিনান্সিয়াল পাওয়ার্স হয়ে গেল, এবার আসছে জুডিশিয়াল পাওয়ার্স অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। Judicial powers, impeachment of the president. The parliament performs some judicial functions. It has the right to remove the president from office through a procedure known as impeachment. In case of violation of the constitution or grave misconduct, either house may frame charges against the president. If a resolution to this effect is passed by the two-thirds majority of the total membership of the house, if the other house also finds the president guilty, he may be impeached and removed from office. If the other house too, যদি if a resolution, প্রথমে বলছে the parliament performs some judicial functions, it has the right to remove president from office through a procedure known as impeachment. In case of violation of the constitution or grave misconduct, either house may frame charges against the president. If a resolution to this effect is passed by a two-thirds majority of the total membership of the house, the other house investigates the charges. If the other house too finds the president guilty, he may be impeached and removed from office. Removal of the judges. The parliament can remove the judges of the Supreme Court and High Court. The chief election commissioner এইসব কিন্তু করতে পারে, রিমুভ করতে পারে, এটাও জুডিশিয়াল পাওয়ার। দ্য পার্লিয়ামেন্ট ক্যান রিমুভ দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্ট, দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার, দ্য কম্পট্রোলার and auditor general of India if they are found guilty of violating provisions of the constitution. The parliament can punish a person for obstructing the work of the parliament. এই যে দিয়ে একটা ঘটনা বলেছে, 1961 the parliament reprimanded the editor of Blitz for ridiculing a member of the parliament. সেই জন্য পার্লিয়ামেন্ট পানিশ করতে পারে a person for obstructing the work of parliament. 1961 এ পার্লিয়ামেন্ট reprimanded the editor of Blitz for ridiculing a member of the parliament. এরপর জুডিশিয়াল পাওয়ার হয়ে গেল। এরপর ইলেকটোরাল ফাংশনস কি আছে? হ্যাঁ, ইলেকটোরাল ফাংশন আছে, অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন আছে। তারপর কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভও আছে। এবার অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন। Both the houses of the parliament can amend the constitution. The amendment can be passed by each house by a majority of total membership by two-thirds majority of members present by voting. Otherwise, the amendment bill cannot be passed. এবার কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভ, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটাও আলাদা করে কোয়েশ্চেন হয় যে হাউ দ্য পার্লামেন্ট বা কন্ট্রোলস বা over the executive. The Council of Ministers are collectively responsible to Lok Sabha. The Parliament exercises control over the executive in the following manner: interpellation. The question are interpellation. The question are calling এই যে question are হচ্ছে কি of this most important is the question hour of the first hour of sitting in both the houses is allocated for asking and answering questions. The questions are asked to obtain information on a matter
of public importance or to highlight the grievances. It is a valuable advice against injustice and slackness of the government. তো এই যে কোয়েশ্চেনার বা ইন্টারপিলেশন আছে, এইভাবেও কন্ট্রোল করে এক্সিকিউটিভকে। If a government acts against the constitutional provisions, it can be voted out of office by a passing a vote of no confidence against the council, against the prime minister. Our adjournment motion for adjournment is aimed at censoring the acts of omission and commission of the ministers. Motion for adjournment is aimed at censoring the acts of omission and commission of the ministers. The following are some of the occasions in which adjournment motions were allowed in the past: death of several persons due to consumption of unlicensed liquor, আর killing of senior IPS officer in a place of worship। এইসব কারণে কখনো কখনো অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন আনা হয়েছিল। এইভাবেই কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভ, হাউ দ্য লোক মানে পার্লিয়ামেন্ট এক্সারসাইজেস কন্ট্রোল বা লেজিসলেটিভ এক্সারসাইজেস কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভ। এইটার উত্তর হচ্ছে এইটা, কিভাবে কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভ। তো ইন্টারপিলেশন, ভোট অফ নো কনফিডেন্স, অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন, তারপর the parliament exercise control over the government by other motions which if passed amount to no confidence. They include motions of censure against a minister, rejection of government bill, passing of a private member's bill against the wish of the government. আর একটা কি মোশন হয়, ডিউরিং দ্য বাজেট সেশন আ কাট মোশন মে বি মুভড। তো এইগুলো হচ্ছে এইভাবে কন্ট্রোল ওভার দি এক্সিকিউটিভ, যে ইন্টারপিলেশন, নো কনফিডেন্স, অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন, পেজ নাম্বার, এটাই ভুল লিখে ফেলেছিলাম কখনো 198। আর ডিউরিং বাজেট সেশন আ কাট মোশন ক্যান অলসো বি মুভড। এইবারে এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ লোকসভা, রাজ্যসভা, এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ লোকসভা। Exclusive powers of Rajya Sabha ki. The Rajya Sabha has some exclusive powers. Though the parliament cannot in normal times make law on state subject, the constitution states that under Article 249, the Rajya Sabha may by resolution adopted by a two-thirds majority empower the parliament to make laws with respect to matter in the state list। ওই যে স্টেট লিস্টের তিনটে ক্ষেত্রে লেখা যায় ম্যাটারে, ওইটার কথা বলেছে। The other special power enjoyed by the Rajya Sabha is that it can declare that the creation of all India service be made in national interest. Creation of all India service be made of national importance. It may declare that the creation of all India service be made in the national interest. Therefore, Parliament may create new services. আর কি হবে, if Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of national emergency, the Rajya Sabha becomes the sole de facto and de jure parliament. It takes control over the functions of the parliament. It cannot be dissolved. This is the limitation on Lok Sabha। কি বলছি, if Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of national emergency, Rajya Sabha becomes the sole de facto and de jure parliament, মানে it takes over the functions of the parliament. It cannot be dissolved. It is the limitation of Lok Sabha। তাহলে রাজ্যসভা কোনো সময় ল বানাতে পারে। Other special power enjoyed by the Rajya Sabha is that it may declare that the creation of new all India service be made
for national interest, or if Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of national emergency, তখন রাজ্যসভা ডিফ্যাক্টো আর ডিজিওর পার্লিয়ামেন্ট হয়ে ওঠে। ইট টেক্স ওভার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। এটা কখনোই ডিজলভ হয় না, কারণ এটা পার্মানেন্ট হাউস বলে। এরপর এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ লোকসভা। প্রথমেই হচ্ছে ইন কেস অফ আ ডেডলক বিটুইন দ্য টু হাউসেস দ্য উইল অফ লোকসভা প্রিভেলস। যদি ডেডলক হয় দুটো হাউসের মধ্যে, তাহলে উইল অফ লোকসভা প্রিভেলস। এটা পেজ নাম্বার 199। মানি বিলস কেন প্রিভেল হবে? বিকজ দ্য স্ট্রেংথ ইজ মোর দ্যান ডাবল দ্যান দ্যাট অফ রাজ্যসভা। সে ডিউ টু ইটস নিউমেরিক্যাল স্ট্রেংথ, যদি ডেডলক হয়ে যায় দুটো হাউসের মধ্যে, তাহলে কিন্তু লোকসভার মতামতই প্রিভেইল করবে। মানি বিলস ক্যান অনলি বি ইন্ট্রোডিউসড ইন লোকসভা and upon being passed are sent to Rajya Sabha, where it cannot be delayed uh, 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 beyond 14 days. এবার নো মোশনস অফ নো কনফিডেন্স এগেইনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান অনলি বি ইন্ট্রোডিউসড ইন লোকসভা। নো কনফিডেন্স মোশন কিন্তু শুধুমাত্র লোকসভায় ইয়ে করা যায়। রাজ্যসভা হ্যাজ নো পাওয়ার ওভার সাচ আ মোশন এন্ড হেন্স নো রিয়েল পাওয়ার ওভার দি এক্সিকিউটিভ। তাহলে এগুলো হচ্ছে এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ লোকসভা আর এক্সক্লুসিভ পাওয়ার্স অফ রাজ্যসভা। নেক্সট, এইবার প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। প্রেসিডেন্ট president is the president. The election of the president is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. The election of the president is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Qualifications for election: should be the citizen of India, he should have completed 35 years of age, are qualified for election as a member of Lok Sabha, আর ইনসলভেন্ট হওয়া চলবে না, প্রোক্লেইম ক্রিমিনাল হওয়া চলবে না, বাই সিস্টেম অফ সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট, আর বাই প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন, এগুলো ইলেকশন। এবার কম্পোজিশন অফ ইলেকটোরাল কলেজ। ও ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ বোথ দ্য হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট। ইলেকটোরাল কলেজের মেম্বার হচ্ছে দ্য ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ দ্য বোথ হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট। আর নমিনেটেড মেম্বার্স অফ রাজ্যসভা অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ কিন্তু ইলেকটোরাল কলেজে ইনক্লুডেড নয়। The nominated members of Rajya Sabha and state legislative assembly are not included in the electoral college. Next, কেন হচ্ছে রিজন ফর ইনডিরেক্ট ইলেকশন, এইটা কিন্তু সিলেবাসে আছে, ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, কেন ইনডিরেক্ট ইলেকশন হয় প্রেসিডেন্টের? If the president was to be elected directly by the people, he could become a rival center of power to the council of ministers. This would be against the parliamentary system with ministerial responsibility. বলছি, if the president was to be elected directly by the people, he or she would become the rival center of power to the council of ministers. This would be against the parliamentary system of government. Next, since the membership in two houses of the parliament was likely to be dominated by one party, election of president merely by a majority of members of Indian parliament could make him a nominee of the ruling party like the prime minister. তো প্রাইম মিনিস্টারের প্রেসিডেন্টে তাহলে কোনো তফাতই থাকবে না, তাই না? বিকজ দ্য since the membership in two houses of the parliament is likely to be dominated by one party,
Election of president merely by majority of members of the Union Parliament could make him or her a nominee of the ruling party, like the Prime Minister. President is elected by the Electoral College in India. Electoral College consists of the elected members of the both the houses of the parliament and legislative assemblies of the and state legislative assembly. তাই বলছে যে প্রেসিডেন্ট যেহেতু ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা মানে ইলেক্টেড, সেই জন্য ইলেকটোরাল কলেজ কনসিস্টস অফ দ্য মেম্বার্স অফ টু হাউসেস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ. So, such an electoral college makes the president an elected representative of the whole nation with a clear voice given to the states. সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠে ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য হোল নেশন উইথ আ ক্লিয়ার ভয়েস গিভেন টু দ্য স্টেটস. এরপর এটা সিলেবাসে আছে টার্ম অফ অফিস. দ্য প্রেসিডেন্ট হোল্ডস অফিস ফর আ টার্ম অফ 5 years from the date in which he enters her office. His office. He shall continue to hold office notwithstanding the expiry of his term until the successor takes charge. যদিও প্রেসিডেন্ট হোল্ড করে অফিস ফর আ টাইম অফ 5 years, he shall continue to hold the office notwithstanding the expiry of its term until the successor takes charge. Procedure of impeachment of the president. When a president is to be impeached, either of the house can level the charge. Resolution which is moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than one fourth of the total members of the house. বলছে 14 days notice দিতে হবে in written are not signed by less than one fourth of the, সাধারণত 2/3 হয়, এটা 1/4 of the members of the house যেন রেজলিউশনটায় সাইন করে. The resolution is passed by a majority of 2/3 of the total members of the house. প্রথমে হচ্ছে moved in the house after at least, resolution is moved after at least 14 days notice in written signed by, sign করবে 1/4 of the total members, আর the resolution is passed by majority not less than 2/3 of the members. এবার পাওয়ার্স অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া. এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স. Head of the union administration, all the executive orders, appointment of officials of the state, uh, executive powers of the president. The executive powers of the president include head of the union administration. All executive orders are issued in the name of the president. The president makes appointments to key posts to run the government's administration. The prime minister and council of ministers on prime minister's advice. প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করে প্রাইম মিনিস্টারকে, কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সকে on prime minister's advice. He or she summons the leader of the majority group in the parliament. The chief justice and the judges of the supreme court and high court কে অ্যাপয়েন্ট করে. The governors of the state কে অ্যাপয়েন্ট করে. The attorney general of India কে অ্যাপয়েন্ট করে. The comptroller and auditor general of India কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে. The chairman and members of the planning commission কে অ্যাপয়েন্ট করে. The chairman and members of the union public servant মানে ইউপিএসসির চেয়ারম্যান and members কে অ্যাপয়েন্ট করে. এগুলো হচ্ছে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স অফ দ্য প্রেসিডেন্ট. নেক্সট, যত রাজ্যের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর all executive orders are issued in the name of the president. Next,
Legislative powers. No bill can become law without the assent and signature of the president. Page number 213. No bill can become a law without the assent and signature of the president. Once a bill is passed by both the houses, it is sent to the president for his or her approval. Next, summon and prorogue the houses. The power to summon the parliament is subject to the condition that there should not be a gap of more than 6 months between the two houses. যে বাজেট সেশন, মনসুন সেশন, উইন্টার সেশন, সেইটা যে সামন অ্যান্ড প্রোরগ দি সেশনস, এটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। আর একটা লেজিসলেটিভ পাওয়ার কি? প্রেসিডেন্ট ক্যান ডিসলভ লোকসভা অ্যান্ড অর্ডার ফ্রেশ ইলেকশনস। Rajya Sabha is the permanent body not subjected to dissolution. President has the power to send messages to either house of the parliament, either in regard to any pretending bill, pending bill or any other matter. দুটো হাউসের সাথে হাউসকে মেসেজ পাঠাতে পারে। তাহলে লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স কি কি হলো? Addresses sessions. The president addresses both the house of the parliament assembled together. Are power to summon and prorogue the houses, power to summon the parliament. So there should not be gap of more than 6 months between the two sessions. The president has the power to summon and prorogue the houses of the parliament. Lok Sabha can, president can dissolve the Lok Sabha and order fresh election. Rajya Sabha ke dissolve করতে পারে না, কারণ এটা পার্মানেন্ট হাউস। আর the president nominates 12 members of Rajya Sabha from among the persons having special knowledge in matters of literature, science, arts and social services. তাহলে এগুলো লেজিসলেটিভ পাওয়ার হয়ে গেল প্রেসিডেন্টের। এরপরে আসি, আচ্ছা এটাও কিন্তু লেজিসলেটিভ পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, যে আন্ডার আর্টিকেল 123 দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান প্রমালগেট অ্যান অর্ডিন্যান্স। আবার প্রেসিডেন্ট ক্যান উইথড্র অর্ডিন্যান্স অ্যাট এনি টাইম। An ordinance can be promulgated at a time when both the houses of the parliament are not in session. এবার financial powers of the president. Money bills can be introduced only on the recommendation of the president. The annual budget contains the estimates of income and expenditure of the Union Parliament for the coming year. The finance minister on behalf of the president places the annual budget before the parliament. Finance minister কিন্তু প্রেসিডেন্টের বিহাফেই মানে finance minister on behalf of the president places the annual budget before the parliament. Every after 5 years, the president appoints a finance commission. Our annual budget contains the estimates of income and expenditure of the Union Parliament for the coming year. The finance minister on behalf of the president places the annual budget before the parliament. এবার military powers of the president. The president is the supreme commander of the armed force. President is the supreme commander of the armed force. President is the supreme commander of the armed force. Our president has the power to make declarations of war and peace on advice of council of ministers. এটা military powers এর মধ্যে পড়ে, যে president আর supreme commander of the armed force. Our president has the power to make declarations of war and peace on advice of the council of ministers. About judicial powers, the president is not answerable before any court of law for the exercise of powers and duties of his office. No criminal suit can be initiated against him during ও বাবা, এটা সাংঘাতিক একটা ল, যে কোনো ক্রিমিনাল স্যুট no criminal suit can be initiated against him during his tenure of office.
The president has the power to grant pardon, rep, reprieves, reprives, respites, respites, or remissions, remiss, remissions, remissions, of punishment or suspend, remit. এটা in আচ্ছা, he can pardon a death sentence. এইটাও কিন্তু জুডিশিয়াল পাওয়ারে পড়ে, যে দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান has the power to pardon a death sentence, or no criminal suit can be initiated against the president during his tenure. The president is not answerable before any court of law for the exercise of his powers and duties. Discretionary powers কি? The president can dismiss ministers in case the council of ministers loses the confidence of the house but refuses to resign. যদি প্রেসিডেন্ট ডিসমিস করতে পারে মিনিস্টার ইন কেস অফ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স লুজেস কনফিডেন্স, কিন্তু তাও সে রিফিউজ করছে রিজাইন করতে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স, তখন প্রেসিডেন্ট কিন্তু ডিসমিস দ্য মিনিস্টার্স। আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ আ প্রাইম মিনিস্টার ইন কেস অফ আ সাডেন ডেথ অফ দি ইনকামবেন্ট, যখন হয়েছিল কি, ফর এক্সাম্পল বাই অ্যাসাসিনেশন ইন কেস অফ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ওয়্যার দ্য রুলিং legislator party is unable to meet immediately to elect a leader. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যে হঠাৎ করে যদি কোনো প্রাইম মিনিস্টার মারা যায়, এই যে সাডেন ডেথ অফ দ্য ইনকামবেন্ট, INCUMBENT, appointment of a prime minister in case of sudden death of incumbent, where the ruling legislative party is unable to meet immediately to elect a leader. এইটাও ডিসক্রিশনারি পাওয়ারের মধ্যে পড়ে। Appointment of the prime minister in a situation when there is no single party, the clear support of majority of Lok Sabha members, and there is no hung parliament. Hung parliament হয়ে গেলে তখনও কিন্তু প্রেসিডেন্ট কাউকে একটাকে ইলেক্ট করতে পারে। ইমার্জেন্সি পাওয়ার্স, there is a danger, the president can proclaim a state of emergency in following cases. কখন? When there is a failure in the constitutional machinery, there is a deadlock between political uncertainties, Article 356 of the Constitution, when there is a danger of foreign aggression or danger to peace and security of the country because of a civil war, when there is a situation when the head of the state assumes extraordinary powers, the president can proclaim a state of emergency in the following cases. কখন? Now, when there is a danger of foreign aggression, or the constitutional failure of the constitutional machinery, when there is a deadlock between the political uncertainties, Article 356, are a setback to financial stability is likely to occur or occurred according to Article 360 of the Constitution. এই সব কারণে ইমার্জেন্সি পাওয়ার আছে। আর যখন যেখানে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি, কোনো ফেলিওর অফ দ্য কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি, এইটার কিন্তু প্রচুর আছে, এটা একটুখানি দেখতে হবে। There is a national emergency, না এই অবধি আছে, এই অবধি। If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory is threatened either by war or external aggression or armed rebellion, he may proclaim an emergency. The president cannot issue such a proclamation
unless he has the approval of union cabinet. এরম কোনো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি, কোনো প্রক্লেমেশন অফ ইমার্জেন্সি করতে পারবে না যতক্ষণ না ইউনিয়ন ক্যাবিনেট তাকে অনুমতি দেয়। এটা ইমার্জেন্সি পাওয়ার। তাহলে ফেইলিওর অফ দ্য কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি, আর when there is a national emergency, when there is financial emergency, তিন ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ইমার্জেন্সি পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারে। এখানে আবার এই ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে আছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোয়ালিফিকেশন অফ ইলেকশন, টার্ম অফ অফিস, পাওয়ার্স। ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু জয়দীপ ধানকার, দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, জগদীপ, JAGDEEP, জগদীপ ধানকার হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। একইভাবে কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেড হয় 35 ইয়ার্স অফ এজ, ওইগুলো সব ঠিক। অ্যান্ড ইলেকটোরাল কলেজ কনসিস্টিং অফ মেম্বার্স অফ দ্য বোথ হাউসেস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট ইলেক্টস দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট থ্রু প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ আ সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট। সব ঠিক আছে, কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট shall hold the office for a term of 5 years, সেই সবও ঠিক আছে, for a term of 5 years. He may for the removed for the violation of the constitution by the process of impeachment. কিন্তু পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু একটু আলাদা। হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা। ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা। দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা। এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কে এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা? দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট কি করে? দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট টেক্স ওভার দ্য অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট আন্ডার ফলোইং সিচুয়েশনস। যদি প্রেসিডেন্ট মারা যায়, যদি প্রেসিডেন্ট রিজাইন দিয়ে দেয়, যদি প্রেসিডেন্ট রিমুভড হয়ে যায়, আর যদি প্রেসিডেন্ট আনএবল টু ডিসচার্জ হিজ ফাংশন ওয়িং টু ইলনেস অর এনি আদার কজ, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা. Are the vice president takes over the office of the president under the following circumstances: when there is a death of the president, when the president has been removed, when the president is unable to discharge his duties owing to illness. এটা হয়ে গেল। এবার প্রাইম মিনিস্টার এন্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স।